We are going to see about TCP IP Protocol Suite. First, we should know what is TCP IP Protocol Suite. TCP IP is nothing but TCP is Transmission Control Protocol by Internet Protocol. Transmission Control Protocol, what is that? It is a protocol used for communicating connection-oriented mechanisms. When we say there is connection-oriented mechanisms, connection-oriented என்ன? ரெண்டு சிஸ்டம் கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது ரெண்டுக்குமே கனெக்ஷன் இருக்கு. டேட்டா A and B கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது டேட்டா ரிலையபிலிட்டி will be there. ரிலையபிலிட்டி நம்பகமாக போய் சேரும். டேட்டா டிசிபி மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணி டேட்டா ஏலேருந்து பிக்கு அனுப்பும்போது பிக்கு போய் சேர்ந்துதான் இல்லையான்னு சொல்லக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ஏக்கு தெரியும். தட் இஸ் நம்பகமான புரோட்டோகால். IP is Internet Protocol. IP is supported with many functionalities that we will be seeing in this section later. TCP IP is a 4-layered structure. First one is host-to-host network, internet, transport, application. We have to see from bottom to top. Key level of basic layer. First basic level is host-to-host network. Next uppermost layer is internet. Uppermost is transport, and topmost is application. Baseline பார்க்கும்போது இப்படி தான் பார்க்கணும். Host-to-host network, internet, transport, and application. Basically, we say that as a TCP IP is a hierarchical protocol. Hierarchical protocol அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன அப்படின்னா, each level of layers of protocols will be supported by other layer of the protocols. அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ upper level protocols கீழே இருந்து பார்க்கும் எப்படி ஹோஸ்ட் ஹோஸ்ட் கீழே இருக்கு, அடுத்த இன்டர்நெட் இருக்கு, அதுக்கு மேலே டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கு, அதுக்கு மேலே அப்ளிகேஷன் இருக்கு. அப்போ அப்பர் லெவல் ப்ரோட்டோகால்ஸ் எல்லாமே லோவர் லெவல் ப்ரோட்டோகால்ஸ் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுது. பிகாஸ் த டேட்டாஸ் ஃப்ரம் லோவர் பவுண்ட் வில் பி டிரான்ஸ்ஃபர் டு த அப்பர் லேயர். இப்போ லோவர் லெவலில் இருக்கக்கூடிய சப்போர்ட்டு அப்பர் லெவல் லேயருக்கு இருக்குது. அப்போ தான் டேட்டாவோட எஃபிஷியன்ட் கம்யூனிகேஷன் இருக்கும். ஸோ that will be called as hierarchical. I repeat the same. As a formal definition, the upper level protocols is supported by one or more lower level protocols. This is the formal definition. அப்படின்னா என்னன்னா, upper level protocols என்னென்ன இருக்கு? Application, the topmost, the transport to the next lowermost, internet will be the next lowermost, and the host-to-host network will be the next lowermost. அப்போ lowermostலேருந்து டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணி வரும்போது தான் upper level support ஈஸியாக இருக்கும். So all the upper level protocols will be supported with the lowermost level. இப்போ தெளிவாக என்ன பார்க்கணும்னா, அப்ளிகேஷனை சப்போர்ட் பண்ணுற யார்? டிரான்ஸ்போர்ட். டிரான்ஸ்போர்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணுற யார்? இன்டர்நெட். இன்டர்நெட்டை சப்போர்ட் பண்ணுற யார்? host-to-host network. Because host-to-host network is the basic level internet transport application. Here, first we can see what are the various protocols used. After that we can see where it is used, how it is used. First one is ARP. ARP, what is that ARP? ARP is nothing but address resolution protocol. Address resolution protocol. What is an address resolution protocol? கொடுக்கக்கூடிய ஐபி அட்ரஸுக்கு இன்புட்டாக கொடுத்தால் அதோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் அவுட்புட்டாக கொடுக்கும். That will be address resolution protocol. IP address, we know that what is IP address. IP address is nothing but user defined functionality for connecting with the internet or connecting with the network. ஏற்கனவே பார்த்தா IP address வந்து decimal dotted notation. A.B.C.D, that is decimal dotted notation. பார்த்தோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் 192.168.1.1. that is the example what we have seen. that is IP address. IP address கொடுத்தா physical address output கிடைக்கும்னா physical address என்ன? சிஸ்டத்தோட MAC address.
அதாவது ஏற்கனவே பார்த்தோம் சிஸ்டத்தோட மேக் அட்ரஸ் நத்திங் பட் சிஸ்டம் டிஃபைன்ட். சிஸ்டம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போதே மேனுஃபேக்சர் சிஸ்டத்துக்கு அட்ரஸ் கொடுப்பாங்க. ஹெக்ஸாடெசிமல் ஈக்குவலண்டாக இருக்கும். அந்த ஹெக்ஸாடெசிமல் ஈக்குவலண்டாக இருக்கிற அட்ரஸ் தான் ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ். IP அட்ரஸ் இன்புட்டாக கொடுத்தா ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் அவுட்புட்டாக கிடைக்கும். அதாவது IP அட்ரஸை கொடுக்கும்போது சிஸ்டத்தோட அட்ரஸ் அவுட்புட்டாக கொடுக்கும். That is ARP. Next is RARP, Reverse Address Resolution Protocol. Same process but repeat பண்ணும்போது எப்படின்னா ARPக்கு ரிவர்ஸில் வரும். ARP கொடுக்கும்போது என்ன வருது, IP அட்ரஸ் கொடுத்தா ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் அவுட்புட்டாக கிடைக்குது. RARP ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் இன்புட்டாக கொடுத்தால் IP அட்ரஸ் அவுட்புட்டாக கிடைக்கும். சேம் திங் பட் the functionality is different. Next one, IP protocol. IP is internet protocol. All internet functions and functionalities will be done with the help of ARP, RARP, ICMP and IGMP. இந்த 4 புரோட்டோகால் சேர்ந்தா இன்டர்நெட் புரோட்டோகால் ஃபங்க்ஷனல் பண்ண வைக்குது. ARP ஏற்கனவே பார்த்தோம், RARP ஏற்கனவே பார்த்தோம். IP புரோட்டோகாலுக்கு remain 2 more protocols there, IGMP and ICMP. We can see that next. ICMP is nothing but Internet Control Message Protocol. Internet Control Message Protocol, what is that? Internet Control Message Protocol means when we are going to transfer the information, while transferring there may be some issues in delivery of the packets. அப்போ எதனால இந்த பேக்கெட் டெலிவரி ஆகலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எரர்ஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான் ICMP. ஏன் இந்த பேக்கெட்ஸ் டெலிவரி ஆகலை, ரீசன் ஃபார் நாட் டெலிவரி ஆஃப் திஸ் பேக்கெட்ஸ் வில் பி ஸ்பெசிஃபைட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ICMP. தட் இஸ் இன்டர்நெட் கண்ட்ரோல் மெசேஜ் ப்ரோட்டோகால். அதாவது நான் பேக்கெட் அனுப்புகிறேன், சிஸ்டம் நம்பர் A சிஸ்டம் நம்பர் B அனுப்புகிறேன். சிஸ்டம் நம்பர் Aலேருந்து some other system அனுப்பும்போது when I am going to send the packets, I may send the routers, I may send to some other communication devices. அனுப்பும்போது பேக்கெட் ஒழுங்காக டெலிவரி ஆச்சுன்னா there is not an issue. பேக்கெட் ஒழுங்காக டெலிவரி ஆகலை. அப்போ ஏன் அது டெலிவரி ஆகலை, நெட்வொர்க்கில் எந்த which prevents the network from delivery of the packets, and the information will be prepared as an error reporting and document, and that document will be presented by ICMP. அப்போ ஏன் பேக்கெட் டெலிவரி ஆகணும்னு சொல்லக்கூடிய எரர் ரிப்போர்ட்டிங் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எல்லாமே done by ICMP, Internet Control Message Protocol. Next one is IGMP, Internet Group Message Protocol. Internet Group Message Protocol means what we are going to do, a sender will be there, we will transferring the information to a group of recipients. For example, டிவி பார்க்குறோம், டிவி என்ன பார்க்குறோம், டிடிஹெச். இப்போ டிடிஹெச் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறோம். டிடிஹெச் என்ன பண்ணுறோம், வீடியோகான் டிடிஹெச் இருக்குது. வீடியோகான் ஒரே ப்ரொவைடர் தான். அவங்க நிறைய அவங்களோட சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்கும் சேம் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் பாஸ்ட். காலை 8 மணிக்கு நியூஸ், அப்போ they will pass in the news and all the Videocon subscribers will be sending that news. ஏன்னா என்ன அனுப்புகிறாங்களோ அதை எல்லாம் ரிசீவ் பண்ணி பார்ப்பாங்க. This functionality will be done with the help of IGMP protocol. சேம் திங். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். நெட்வொர்க்கில் அதே மாதிரி நெட்வொர்க்கில் இன்ஃபர்மேஷனை கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம். இன்டர்நெட்டில் பார்க்குறீங்க, இன்டர்நெட்டில் பார்க்கும்போதும் டிவி ஆன்லைனில் இருக்குது, சன் நியூஸ் ஆன்லைன். அப்படின்னா நியூஸ் ஆன்லைன் நியூஸ் will be there. That means that it is subscribed from the Sun network. அதை யாரெல்லாம் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் வச்சுருக்கீங்களோ they can see with the help of its IGMP, Group Message Protocol. சன் நெட்வொர்க் நியூஸை ஆன்லைனில் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க. யாரெல்லாம் ஆன்லைன் கனெக்ஷனில் வந்து இந்த URL ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்களோ எவரி ஒன் கேன் ஆக்சஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைடட் பை சன் நெட்வொர்க். This is called as IGMP. This is used to multicasting. Multicasting என்னென்ன, ஒரு சென்டர் மல்டிபிள் ரிசீவர்ஸ், அதான் மல்டிகாஸ்டிங். ஒரு சென்டர் மல்டிபிள் ரிசீவர்ஸ் இருக்கும்போது யூ கேன் ஹேவ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஜாயின் அண்ட் லீவிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சன் நியூஸ் ஆன்லைன் தான் எக்ஸாம்பிளை பார்த்தோம்.
சன் நியூஸ் ஆன்லைன் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணி ஒரே டைமில் சன் நியூஸ் எப்போவுமே ஆன்லைன் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணி தான் இருக்க போகிறாங்க. ஒரே டைமில் 100 யூசர்ஸ் அந்த ப்ரௌசரில் சன் நியூஸ் ஆன்லைன் பார்க்கலாம். காலையில் 10 மணிக்கு 100 யூசர்ஸ் பார்க்குறாங்க. 11 மணிக்கு இட் கேன் பி இன்க்ரீஸ்ட் டு 110. 12 மணிக்கு it can be reduced to 50 because users can visit the website and they can leave. There's no issues. That is called as joining and leaving. 10 மணிக்கு 100 members இருந்ததுக்கு 11 மணிக்கு 110 ஆகும்போது 10 members has been joined. 12 மணிக்கு 50 members இருக்கானா remaining 60 members are left. That is they have left the group. These functionalities will be done with the help of IGMP. Next one is TCP UDP. Already we have seen many things. TCP UDP. TCP is nothing but transmission control protocol, and this is connection oriented protocol. அப்போ எப்படி டேட்டா TCPயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம்? We are going to transfer the data with the help of byte streams. And all the functionalities of error control and flow control mechanism will be there. இப்போ error control, flow control. We have seen about what is error control. Flow control அப்படின்னு சொல்லும்போது சென்டரோட கெப்பாசிட்டி சென்டரோட டேட்டா ரேட் ரிசீவரை மேட்ச் ஆகணும். ரிசீவரால் ஒரே டைமில் 2 பேக்கெட் தான் ரிசீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது சென்டர் ஒரு டைமில் 2 பேக்கெட் தான் அனுப்பணும். தட் இஸ் ஃப்ளோ கண்ட்ரோல். சரி, ரிசீவரால் 4 பேக்கெட்ஸ் தான் ரிசீவ் பண்ண முடியும்னு சொல்லும்போது சென்டர் 10 பேக்கெட்ஸ் அனுப்ப டேட்டா லாஸ் தான் இருக்கும். அப்போ ரிசீவோட கெப்பாசிட்டி என்ன இருக்கோ அதுக்கேற்றவாறு சென்டர் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது தான் ஃப்ளோ கண்ட்ரோல். டிசிபி enables the flow control mechanism. And TCP வேற என்னென்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்குன்னா it supports full duplex mode. ஏற்கனவே பார்த்துட்டு what is full duplex. full duplex என்ன? சென்டரும் ரிசீவரும் ஒரே டைமில் டேட்டாவை கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். அதுதான் ஃபுல் டூப்ளெக்ஸ். சென்டர் ரிசீவரும் ஒரே டைமில் டேட்டாவை கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய மெக்கானிசம் இட் இஸ் சப்போர்ட் இன் டிசிபி. மொபைலில் பேசும் தட் இஸ் ஆல்சோ ஏன் ஃபுல் டூப்ளெக்ஸ். ஏன்னா ஒருத்தர் பேசும்போது இன்னொருத்தர் கேன் ரெஸ்பாண்ட் அட் த சேம் டைம். Here all the data are sent as packets and in a segment. இப்போ பேக்கெட்டை தான் டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். அண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அக்னாலஜ்மெண்ட் நமக்கு வர்றதுனால, அதாவது ஏ பிக்கு அனுப்பும்போது பிக்கு மெசேஜ் போய் சேர்ந்து தான் அக்னாலஜ்மெண்ட் வர்றதுனால வி சே தட் இஸ் ரிலையபிள். அப்போ நம்பகத்தனமான டேட்டா போய் சேருது. ஏக்கு பிக்கு அனுப்பும்போது ஏ கேன் கன்ஃபார்ம் தட் பி ஹஸ் ரிசீவ்டு த மெசேஜ். நெக்ஸ்ட் இஸ் யூடிபி, யூசர் டேட்டாகிராம் ப்ரோட்டோகால். யூசர் டேட்டாகிராம் ப்ரோட்டோகால் இஸ் கனெக்ஷன்லெஸ் ப்ரோட்டோகால். டிசிபி என்ன பார்த்தோம்? பைட் ஸ்ட்ரீமில் டேட்டா அனுப்புகிறோம்னு சொன்னோம். இங்கே மெசேஜ் ஸ்ட்ரீம். ரெண்டுமே ஸ்ட்ரீம் தான். ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் டேட்டாஸ். தட் இஸ் பைட், ஹியர் மெசேஜ். யூடிபி இட் சப்போர்ட்ஸ் ஆல் ப்ராட்காஸ்டிங் மெக்கானிசம்ஸ். ப்ராட்காஸ்டிங் என்ன? எல்லாருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது. ப்ராட்காஸ்டிங் ஒய் இட் சப்போர்ட்ஸ் ப்ராட்காஸ்டிங் மீன்ஸ் பிகாஸ் நோ அக்னாலஜ்மெண்ட் இஸ் கிவன். நான் டேட்டா அனுப்புனேன், A can send to B, C, D, E, F, G, H. A won't worry that whether all the data has been received, sent data is received properly. It will not consider. அதனால் broadcasting support பண்ணும். ஏன்னா because it is not worried about whether the data has reached properly. Next, consider UDP. We cannot say that நம்பகத்தனமாக போய் சேரும்னு சொல்ல முடியாது. ஏன் நம்பகத்தனமாக போய் சேரும்னு சொல்ல முடியாதுன்னா, ஏ பிக்கு டேட்டா அனுப்புதுன்னா ஏ பிக்கு டேட்டா அனுப்புவது பி டேட்டா செஞ்சு ஏல சொல்லும். இது டிசிபி. அதனால நம்பகத்தனமாக டேட்டா அனுப்ப முடியுது. பட் ஹியர் இட் இஸ் நாட் தட். வாட் வி ஹேவ் இஸ் ஹியர் ஏ பிக்கு டேட்டா அனுப்பும், சிக்கு டேட்டா அனுப்பும், டிக்கு டேட்டா அனுப்பும். நோ நீட் ஆஃப் எனி அக்னாலஜ்மெண்ட்ஸ். ஸோ அப்போ ஏ அனுப்பின டேட்டா பி ரிசீவ் பண்ணலாம், ரிசீவ் பண்ணாமலும் இருக்கலாம். த சேம் திங் ஏ சிக்கு அனுப்புறது ரிசீவ் பண்ணலாம், ரிசீவ் பண்ணாமலும் இருக்கலாம். பட் ஏ டோன்ட் வரி அபவுட் whether the data has been received or not. ஸோ நம்பகத்தனமாக டேட்டா அனுப்ப முடியாது. And here the data is sent in a packet and that packet is called as datagram. In TCP we called the packet as a segment.
In this UDP, we call the packet sent by UDP as a datagram. Next, SCTP. SCTP அப்படி சொல்லும்போது ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கோட அட்வான்ஸ்ட் லெவலில் SCTP is advanced technique. It supports voice over internet. That is called connecting the calls or voice over internet. For example, இதுக்கு என்ன சொல்லலாம், நம்ம மொபைல் எடுத்து பேசுவோம். மொபைல் எடுத்து பேசக்கூடிய பெஸ்ட் ஆஃப் அந்த நெட்வொர்க் ப்ரொவைடர் ஏர்டெல்லாக இருக்கலாம், பிஎஸ்என்எல்லாக இருக்கலாம், ஜியோவாக இருக்கலாம். வாய்ஸ் பேசுகிறோம். பட் வாட்ஸ்அப் கால், how it is made? Only based upon the data connection. இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம அல்லது டேட்டாவை பேச முடியும், கேட்கணும். அதாவது சென்டர் டு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்கணும், ரிசீவர் டு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்கணும். அப்போ தான் டேட்டா வாட்ஸ்அப்பில் வாய்ஸ் கால் பேச முடியும். வீடியோ கால் கேன் பி டன். WhatsApp calls can be made only if you have internet connection with the sender and receiver. அப்போ SCTP supports voice over the internet. அப்போ SCTP how it works? SCTP works based upon combining the best features of TCP and UDP. அப்போ best features of TCP and UDP என்ன? TCPயில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே பெஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. பட் TCP என்ன பண்ணுது? It does not support broadcasting mechanism support பண்ணாது. But TCP broadcasting mechanism support பண்ணாது. But UDP supports broadcasting mechanism. So these are differences. TCP எவ்வளோ அட்வான்டேஜ் இருந்தாலும் broadcasting support பண்ணாது. UDP broadcasting support பண்ணும். Similarly, all the best features of TCP is taken, all the best features of UDP is taken. ரெண்டையுமே கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது தான் SCTP. Next one is we are going to see about Simple Mail Transfer Protocol, that is SMTP. SMTP is nothing but uses TCP protocol. But TCP protocol யூஸ் பண்ணும்போது இது என்ன பண்ணுது? போர்ட் நம்பர் 25 யூஸ் பண்ணுது. அப்போ சாக்கெட்னா என்ன, போர்ட்னா என்ன? சாக்கெட்டை சேனல் ஃபார் டிரான்ஸ்மிஷன், எந்த பாதை வழியாக வருதோ அந்த சேனல் தான் சாக்கெட். And next, port number. Port number is nothing but a system identified number for that number should not be used by some others. ஏன்னா சிஸ்டத்தில் இருக்கும்போது ஒரு நம்பர் ப்ரீடிஃபைன். இப்போ SMTP is a protocol. Protocol is nothing but rules and regulations for communication. ஒரு ப்ரோட்டோக்காலுக்கு ஒரு நம்பர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த நம்பரை, அந்த போர்ட் நம்பர், it should not be used by anyone. It is allocated. போர்ட் நம்பர் 25 வேறு யாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Only mail transfer should be done only with that port number. This is for collision avoidance. ஏன்னா வேற யாரும் யூஸ் பண்ணும்போது அவங்க எப்போ யூஸ் பண்ணி முடிப்பாங்கன்னு வெயிட் பண்ணணும், இந்த சிச்சுவேஷன் இருக்கும். பட் இந்த போர்ட் நம்பரோட கான்செப்ட் நம்பர் இஸ் அலோகேட்டட். அந்த நம்பரில் டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது, நம்பர் மூலமாக டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது collisions will not be there because போர்ட் நம்பர் 25 is for SMTP. 25 வேறு யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. எப்போ SMTP ப்ரோட்டோக்கால் யூஸ் பண்ணி மெயில் அனுப்புகிறோமோ, ரிசீவ் பண்ணுறோமோ, அப்போ அந்த ப்ரோட்டோக்கால் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தேர் will not be any delay. Next, FTP, ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால். ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் எப்படி ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க? பிட்வீன் கிளைண்ட் FTP அண்ட் சர்வர் FTP. ஃபைலை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது பிட்வீன் கிளைண்ட் FTP அண்ட் சர்வர் FTP. கிளைண்ட் FTP சர்வர் FTP யூஸ் பண்ணும்போது இங்கே பார்க்கும்போது கிளைண்ட் FTP சர்வர் FTP ஃபைலை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். யாருக்கு அனுப்ப போகிறீங்க? யாரோ ஒருத்தர் அனுப்புகிறீங்க, தட் இஸ் கிளைண்ட். யார் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க? அவங்க சர்வர், அவங்க ரிசீவர். போகும்போது எப்படி போகுது? பேஸ்ட் அப்பான் த சர்வர் இட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ். இங்கே ஹியர் போர்ட் இஸ் யூஸ்ட். Two types of port is going to be used. First one is port number 21. Second one is port number 20. Port number 21 is used for control channel. எந்த டேட்டா எப்படி அனுப்பலாம், controlling mechanism will be done with the control channel. That is port number 21. Datas, நான் எந்த டேட்டா அனுப்புகிறேன் அது port number 20. Control channel will be done with port number 21 and data channel port number 20.
These are two ports used. Next is HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லாமே வந்து டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். எப்படி URL டைப் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கு? http://www.google.com HTTP புரோட்டோகால் மூலமாக தான் நம்ம வெப்சைட் பேஜஸை வியூ பண்ணுறோம். வெப்சைட் பேஜஸ் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட். வெப் பேஜஸ் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ரௌசரில் பார்க்கக்கூடிய எல்லா பேஜும் வந்து ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட், அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு பேர். அது எப்படி வரப்போகுது? வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் HTTP புரோட்டோகால். யூஸ்வலி HTTP புரோட்டோகாலுக்கு we have transfer the information. Just any information can be sent. Any information can be viewed. இப்போ amount transfer பண்ணுறோம். Everything is online. So everything is made online. இன்னைக்கு பொருள் வாங்குறதுக்கு ஆன்லைன் யூஸ் பண்ணுறோம். All online transaction, bill payment, everything can be done with the help of online. When we are going to transfer the data online, at that time HTTP should be changed as HTTPS. அப்படின்னா HTTP secure. அப்போ இந்த HTTPS எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுது? எஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் செக்யூர் சாக்கெட் லேயர், SSL. HTTPS அப்படின்னா HTTPயோட செக்யூர்டு ஃபார்மேட். HTTP புரோட்டோகால் வித் செக்யூர் ஃபார்மேட். Security is provided by SSL, Secure Socket Layer. There are many certifications. Digital certificate எதுக்கு? Security இருக்குன்னு சொல்லி digital certification provide பண்ணி Secure Socket Layer will be there. Next, SNMP, Simple Network Management Protocol. நெட்வொர்க்கை மேனேஜ் பண்ணுற என்னென்ன ப்ரோட்டோகால்ஸ் தேவையோ அதெல்லாமே SNMP. அப்போ நெட்வொர்க்கை மேனேஜ் பண்ணுற யார்? டிவைசஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. டிவைசஸ் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மோடம் இருக்கும், ரவுட்டர்ஸ் இருக்கும், சுவிட்சஸ் இருக்கும், சர்வர் இருக்கும், கிளைண்ட் இருக்கும், பிரிண்டர்ஸ் இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன் கொடுக்கக்கூடிய, மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ப்ரோட்டோகாலுக்கு பேர் தான் SNMP, சிம்பிள் நெட்வொர்க் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால். ஏன்னா மோடம் தனியாக இருக்குது, ரூட்டர் தனியாக இருக்குது, சுவிட்சஸ் தனியாக இருக்குது, சர்வர் கிளைண்ட் தனித்தனியாக இருந்தால் எல்லாத்துக்கும் கம்யூனிகேஷனை கோஆர்டினேட் பண்ணணும். இல்லை, தட் கோஆர்டினேஷன் ஒர்க் வில் பி டன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் SNMP, சிம்பிள் நெட்வொர்க் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால். Nowadays, the Simple Network Management Protocol has been enhanced to versions of SNMP version 2, SNMP version 3. This is the diagrammatic structure of a TCP protocol. நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் எல்லாமே இதில் தான் இருக்குது. This is the lowermost layer, uppermost layer, uppermost layer, uppermost. அப்போ என்ன hierarchy protocol சொல்லும்போது என்ன? இதோட upper layer supports this lower layer. This upper layer supports this lower layers. In the upper layer supports these lower layers. Actually, here we are given this data link and physical network transport session application presentation. இது ஏதோட indication. Actually, this is the prior model of the OSI model. OSI model, for easy usability, what we have done, host to host network, we have split that into data link and physical. And these IP functionalities are done with the help of network. And TCP IP will be done with the help of transport layer. And the next application, SMTP, FTP and HTTP, DNS, இந்த மாதிரி functionalities எல்லாம் perform பண்ணுறோம். இது எல்லாமே OSI மாடலில் அப்ளிகேஷன் ப்ரெசன்டேஷன் செஷன் 3 லேயராக பிரிச்சிருப்போம். ஏன்னா ஒரே லேயர் எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பண்ணும்போது காம்ப்ளெக்சிட்டி அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறதுனால we have split that into application presentation session. 3 பிரிச்சிருக்கோம். So for easy usability, we have split the single layer into 3 layer. So total இங்க வந்து TCP IP பார்க்கும்போது 1, 2, 3, 4 layered protocol, but the same thing is converted to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 layers in OSI model. OSI model we will see next. So this, for reducing the complexity, this is split into multiple protocol layers. இப்போ பார்த்தோம் எல்லாமே பார்த்தது தான் protocols defined by underlying physical layer. இது வந்து
physical data link பிரிக்கிறோம். இங்கே protocols defined by underlying networks. Host to host network சொல்லும்போது LAN இருக்கலாம், WAN இருக்கலாம். Because LAN is used for connecting local areas, WAN is used for connecting wide areas. We have seen previously. We have seen about what is ICMP, IGMP, RARP, ARP. And IP protocol constitutes all this. IP protocol ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ICMP, IGMP, RARP, ARP எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் கோஆர்டினேஷனில் தான் IP protocol ஒர்க் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் SCTP, TCP, UDP இதெல்லாமே சேர்ந்தது தான் டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர். அண்ட் அப்ளிகேஷன், தீஸ் ஆர் தி வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் தட் we have seen previously. We are going to see about TCP IP Protocol Suite addressing mechanisms. There are 4 types of addressing mechanisms. One is physical address, next one is logical address, port address and specific address. Physical addressing is there, but link addressing, lowest level addressing. Lowest level addressing அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம பார்த்தோம் TCP IP protocol பார்க்கும்போது lowest level என்னது host to host address. host to host network அங்க யூஸ் பண்ணக்கூடியது physical addressing lowest level. Usually physical address, how it will be there is physical address will be used in data link layer. That's the last host to host network. ஏற்கனவே பார்த்தோம் physical address சொல்லக்கூடிய manufacturer ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டில் எம்பட் பண்ணிடுவாங்க, சேம் திங். பட் ஈதர்நெட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளோட TCP IP wired connection தான் ஈதர்நெட். we say that is ஈதர்நெட் uses 6 bytes, that is 48 bits of physical address, and that 48 bits of physical address will be printed in the network interface card. ஏற்கனவே பார்த்தோம் நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டுனா என்னன்னு பார்த்தோம். ஸோ தட் 48 bits will be printed in the network interface card. Next one is logical addressing. Logical addressing சொல்லும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we have CS lab, IT lab, EC lab. CS labல ஒரு LAN, அதுக்கு ஒரு சர்வர், அதுக்கு ஒரு டோபாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர், அது ஒரு அட்ரஸிங் ஃபார்மட். அதே மாதிரி IT லேபில் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் இருக்குது. அப்போது அதுக்கு ஒரு சர்வர், கனெக்டிவிட்டி டிஃபர்ஸ், டோபாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் டிஃபர்ஸ், அட்ரஸிங் மெக்கானிசம் டிஃபர்ஸ். அட்ரஸிங் மெக்கானிசம் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி மாறணும்னா சிஸ்டத்தோட கான்ஃபிகரேஷன், OS எதை பேஸ் பண்ணி வேணால் அட்ரஸிங் மாறலாம். ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் த வே ஹவ் வி ஆர் கனெக்டட். நெக்ஸ்ட் EC lab, the same systems, the topological structure, everything is the different addressing format. CS lab இருக்கக்கூடிய local area network, IT lab இருக்கக்கூடிய local area network, EC lab இருக்கக்கூடிய local area network. So there will be different addressing, when there is different addressing mechanism in each LANs. அதாவது CS lab ஒரு addressing mechanism இருக்கு, IT lab ஒரு addressing mechanism இருக்கு, EC lab ஒரு addressing mechanism இருக்கும்போது you cannot communicate with the CS lab to IT lab or EC lab. At that time we need a common standard. That common standard will be called as logical address, universal addressing scheme. That is a common standard, that will be called as logical addressing. The logical address is 32-bit address, and the logical address வந்து common standard இருக்கிறதுனால that logical address can be used for communicating different networks with different addressing mechanisms. இப்போ CS lab, IT lab, EC lab மூணுமே வேற வேற addressing mechanism இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது we can use logical address for communication. Next one is port address. Port address first பார்த்தா IP address பார்த்துட்டோம், physical address பார்த்தோம். Logical address nothing but the IP address what we are going to use, because IPv4, IPv6, because logical address is and physical address. When you are going for logical address and physical addressing, that is used for traveling the data from source to destination, but only for file transferring using telnet and FTP we need some address.
We cannot transfer without address. So there should be some mechanism for addressing, because what we saw is we have seen many ports. In the application we have seen about many ports. Port numbers has been used for all various applications. For that, port number is used for transferring the information using file FTP. FTP வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க, ஏற்கனவே பார்த்த ஐபி அட்ரஸ், லாஜிக்கல் அட்ரஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஐபி அட்ரஸாக இருந்தாலும் சரி, ஃபிசிக்கல் அட்ரஸிங்காக இருந்தாலும் சரி, இது டேட்டாவை ஒரு எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு, சோர்ஸ் டு டெஸ்டினேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறோம். பட் இன் எஸ்எம்டிபி, எஃப்டிபி யூ ஹவ் சீன் மெனி திங்ஸ். எல்லாத்துக்குமே ஃபைலை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அட்ரஸ் தேவை. தட் அட்ரஸிங் இஸ் given by port address. நம்ம என்ன சொன்னோம், இந்த அட்ரஸ், இந்த புரோட்டோகாலுக்கு இந்த போர்ட் நம்பர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த புரோட்டோகாலுக்கு இந்த போர்ட் நம்பர்னு ப்ரீவியஸ் டயக்ராம்லேயே பார்த்துட்டோம். அப்போ எந்த போர்ட் நம்பர் அலோகேட் பண்ண போகிறோமோ அந்த போர்ட் நம்பருக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு we need an address. That address is called as port address. Usually TCP IP protocol performs this port addressing mechanism. Port address is usually 16-bit address. Next one is specific address. What is a specific address? Specific address is, that is the address. For example, we say that admin@jpisr.in, that is mail address of the college. jpisr.in, that is URL address of the college. ரெண்டுமே அட்ரஸ் தான். அது மெயில் அட்ரஸ், இது URL அட்ரஸ். URL address, what it does, it fetches the information which is stored in the server. அதாவது URL address jpsr.in கொடுக்கும்போது சர்வரில் என்ன அட்ரஸ் ஸ்டோர் ஆயிருக்கோ அந்த அட்ரஸ், அந்த என்ன சர்வரில் என்ன அட்ரஸ் ஸ்டோர் ஆயிருக்கோ அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் அட்ரஸில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை ரிட்ரை பண்ணி கொடுக்கும். jpsr.in வெப்சைட்டுக்குள்ளால என்ன கண்டென்ட் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோமோ தட் சர்வர்லேருந்து அந்த கண்டென்ட்டை ரிட்ரை பண்ணி கொடுக்குறது தான் URL, தட் இஸ் யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர், தட் இஸ் jpsr.in வெப்சைட் அட்ரஸ். admin@jpsr.in மெயில் ஐடி என்ன பண்ணுது, யாராவது அனுப்புகிறாங்கன்னா that information can be viewed. நம்ம யாருக்கா கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா we can send the information. ஸோ ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தான், ஸ்பெசிஃபிக் டிஃபரன்ஸ். முதல்ல இருக்க ஸ்டோர் பண்ணிருக்க இன்ஃபர்மேஷன் ட்ரை பண்ணுறது, தட் இஸ் URL, தட் இஸ் வெப்சைட் அட்ரஸ். மெயில் அட்ரஸ்ன்னு சொல்லும்போது யாராவது நமக்கு அனுப்பினால் we can view that. பர்சனல் மெயில் ஐடியாக இருந்தால் அந்த சேம் திங், we can view the content, we can transfer the content. சரி, மெயில் அட்ரஸ் இருக்கும்போது we are seeing about multi-purpose internet mail extensions. அப்படின்னா என்ன, மல்டிபர்பஸ் இன்டர்நெட் மெயில் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னா என்ன, எல்லாரும் மெயில் கிரியேட் பண்ணுவோம் @gmail.com, gmail.com. நெக்ஸ்ட் admin@jpsr.in, coe@annayunu.edu, எல்லாமே மெயில் தான். பட் எண்டிங் பார்க்கும்போது என்ன, @gmail.com, that is commercial, .in is institution, .gov.in, that is government websites, .edu is education institutions, .edu. So எல்லா மெயிலும் லாஸ்ட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்க, that indicates what type of mail it is. commercial.com, .uk அப்படின்னா யுனைடெட் கிங்டம் ஓடுது. அப்போ டாட் கடைசியில் எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன இருக்கோ that indicates the specific functionality of the mail ID. coe.annayunu.edu, .edu which indicates education institution, .gov.in, that is government websites, government organization. And there are many MIME types. This is called as multi-purpose internet mail extension, MIME, multi-purpose internet mail extensions.